ladies and gentlemen, all protocol duly observed. It is an honor to address this important meeting, the State Parties Forum of the African Commission on Human and People's Rights. On behalf of the UN High Commissioner for Human Rights, Volker Turk, I express profound appreciation to the African Commission and to the state parties to the African Charter on Human and People's Rights for convening this important meeting. This forum represents a vital space for open and constructive dialogue among member states of the African Union. We acknowledge the importance of this meeting, which serves as a vital mechanism for strengthening state parties' engagement with human rights mechanisms and other stakeholders. It also advances our mission by promoting ratification and implementation of human rights instruments and compliance with the African Union decisions and guidance, fostering trust through transparent engagement on key issues vital for advancing the human rights agenda across the continent. Distinguished representative, distinguished commissioners, the strength of any human rights system lies in the diligent and coherent application of its norms. Achieving this requires dedicated effort to align national policy with both regional and international human rights obligations. This is more urgent today as member states, regional and international organizations confront a multifaceted crisis combining climate change, pollution, conflict, and economic volatility, all amidst of shrinking resources and challenging geopolitical realities. Strengthening regional human rights system also entails enhancing cooperation between this and the international human rights system, as both co-create the global human rights ecosystem. In this respect, we are encouraged by the growing collaboration between the African Union and the UN human rights mechanisms. In this respect, we are encouraged by the growing collaboration between the UN and the AU human rights mechanisms, evidenced by the steady implementation of the Addis Ababa roadmap between AU and the UN human rights bodies, despite the lack of dedicated resources. Other collaborative initiatives include the effort of the African Commission on Human and People's Rights to rationalize or alleviate the burden on state reporting under the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, CEDAW, and the African Protocol on the Rights of Women, the Maputo Protocol. Also, the stakeholder submission of the African Commission on Human and People's Rights to the Universal Periodic Review is another commendable initiative that's advancing the collaboration between the two mechanisms. Such practical collaboration enhances efficiency and prevents duplication of efforts. The African Union and the UN Joint Human Rights Framework, signed by the Chairperson of the African Union Commission and the Secretary General of the United Nations in November 2023, has strengthened the AU-UN collaboration on human rights matters by ensuring system-wide engagement. In this regard, the AU and the UN continue to work together to accelerate effort toward the implementation of this framework. However, the state's political and financial support for sustained implementation is crucial. Therefore, we call on all of you to become champions of enhancing collaboration between the regional and international human rights mechanisms. Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les commissaires, distingués délégués, comme vous vous en souvenez peut-être, des engagements ambitieux, notamment en matière de ratification, ont été pris par beaucoup d'États membres de l'Union africaine au cours de l'année de commémoration du 75e anniversaire de la Déclaration universelle. Je souhaite saisir cette occasion pour appeler chacun à prendre des mesures concrètes afin de traduire ces engagements
en actions tangibles. Nous devons réfléchir avec franchise à l'inquiétude croissante suscitée par les non-ratifications ou la mise en œuvre limitée des principaux instruments relatifs aux droits de l'homme, ainsi qu'à l'efficacité des recours devant les organes africains des droits de l'homme. Ce déficit de mise en œuvre a un impact négatif sur les droits fondamentaux de millions de personnes, en particulier les groupes marginalisés, notamment les femmes, les filles, les personnes en situation de handicap et les communautés rurales. Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme considère que la mise en œuvre des décisions issues des mécanismes des droits de l'homme comme une priorité. Dans ce contexte, les mécanismes nationaux de mise en œuvre des rapports et de suivi sont indispensables pour assurer une participation cohérente, éviter les duplications et garantir la présentation des rapports en temps opportun et la mise en œuvre effective des recommandations. Nos bureaux en Afrique sont à votre disposition pour vous accompagner dans ces efforts. Mesdames et Messieurs les délégués, ce forum offre une opportunité cruciale d'identifier les domaines concrets dans lesquels une action conjointe de la Commission africaine et du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme pourrait être menée afin de renforcer l'engagement des États membres envers les mécanismes africains des droits de l'homme et d'améliorer la coopération entre les mécanismes des droits de l'homme de l'Union africaine et ceux des Nations Unies. Cette action conjointe pourrait prendre la forme de renforcement ciblé des capacités, d'échanges entre pairs ou de commémorations conjointes. C'est ainsi qu'en collaboration avec la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, nous commémorons le 60e anniversaire de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale en mettant l'accent sur sa mise en œuvre en Afrique, les réponses innovantes aux inégalités raciales et les nouveaux défis tels que le numérique et le changement climatique. Honorable Chairperson, distinguished commissioners, esteemed representative of Member States, in closing, let me reaffirm the UN Human Rights Office steadfast commitment to working in partnership with the African Commission and African Union organs of human rights mandate and all AU member states. We stand ready to advance a right-based, people-centered agenda for the continent. It is my sincere hope that the discussions today and over the coming days will generate renewed and powerful momentum for ratification, implementation, and accountability, all anchored in the shared value of human dignity, mutual respect, and fundamental dedication to the rights of every African everywhere. I thank you.